many years, but also in other countries in the Eastern Partnership region of the EU, in the Balkans, and also in Central Asia. Let me give you a little bit of background to this event and why we decided to host this event today. Russia's ongoing invasion of Ukraine has caused and is causing immense human and social suffering and pain, and there is unfortunately no end in sight. In addition to that, on the economic side, we have seen a huge and growing hit to GDP. The forecasts are deteriorating very quickly and are now, I would say, in the range of 35 to 45% of GDP decline this year only. And in parallel, there is a huge and rising damage to social and physical infrastructure. It is natural that the discussion to support or how to support Ukraine economically is very much focused on the short term, on fiscal funding needs, which are obvious, and also in a more medium to longer term on the needs to reconstruct the country after the war has ended. At the same time, the fact that the economy still continues to function is in no small part also due to the fact that the banking system continues to function even in wartime. The banking and financial sector plays a crucial role for the economy under any circumstances. The perhaps surprising resilience of the Ukrainian banking sector, its reasons, but also any future challenges are today's topics. We are glad to have such a high-level expert panel with us, with professionals and experts who can shed light on these issues from different perspectives, from the side of private banks, public banks, the national bank, international financial institutions, and banking experts. Having said that, I will now give the word to Maria Repko, the Deputy Director of the Center for Economic Strategy, who will moderate the discussion. Maria, the floor is yours. Thank you. Hi everyone, and we are very grateful that you joined our discussion. We are honored to have today in our panel several esteemed participants. I will now introduce them. This is Первін Dадашova. She is the Director of Financial Stability Department in the National Bank of Ukraine. Hi, Prvin. This is Olександр Писарук, who is now head of the board of Rайффайзен Bank, one of the biggest Ukrainian banks. This is Олександр Павлов, Deputy Head, Ukraine Head of FI Eastern Europe in EBRD. It's Роман Сульжик, a member of the supervisory board of Приватбанк, the biggest Ukrainian state-owned bank. And this is Gary. I have Gary here with me, and he's the project manager Ukraine in German economic team. So I'm happy to have you all here with us during these hard times. And before we start, I have to mention that our event is held in both languages, English and Ukrainian. So please feel free, any language of your preferences, it will be translated. And for those who listen to us, please switch to the channel, English or Ukrainian as well, which is comfortable for you. How will we run this thing? I will have 2 rounds of questions to participants, and then we will open the floor to discussion, to Q&A, which Slav, our technical team, will be sending it to me, and I will ask them, I will put them. So let me then start. And first, I would like to ask a question of Olександр Писарук, head of board for Rайффайзен Bank. But actually, my question is not about the current position, but about the previous position as well. You were the deputy head of the National Bank of Ukraine in 2014. This is the time when Russia first invaded Ukraine, and we saw a huge banking crisis, huge financial crisis. We saw the currency depreciation, and half of the banking system was in ruins. Now in 2022, when the invasion is of much bigger scale, we see that the banking system shows actually surprising resilience. And we are happy to know that, but we would like to ask you to provide us a helicopter view. How do you see this resilience of Ukrainian banks? To what do we owe it? What are the factors behind?
Дуже дякую за запитання. Воно, чесно, для мене вже виглядає все як довга війна, яка вже 8 років триває, з певним переривом. Да? Я думаю, що є 3 причини основні, чому банківський сектор в цю війну проходить значно краще, ніж він проходив війну 2014 року. Перше, це, власне, тому, що сам банківський сектор увійшов в цю війну в незрівнянно кращому стані, ніж це було у 2014 році. У 2014 році, чесно кажучи, банківський сектор мав дуже жалюгідний стан. І фактично за період 2014 по 2016 рік Національному банку довелося робити так звану очистку банківського сектора від неплатежоспроможних банків і впровадження сучасних пруденційних та монетарних політик, які відповідають міжнародним стандартам. І саме завдяки цьому, вже за фактично 8 років, у нас відбудувалася здорова, капіталізована ліквідна банківська система. Тобто це є основною першою причиною. Тобто це пруденційні політики, монетарні політики Національного банку і роботи по очистці банківського сектора. Друга причина є, я думаю, об'єктивно своєчасні і правильні дії Національного банку України, які він запровадив в перший же день початку війни. Нацбанк діяв дуже швидко, дуже чітко і зробив все правильно, включаючи, між іншим, такі речі, як тимчасове призупинення валютного ринку або його суворі обмеження та призупинення засідань монетарного комітету, які визначають облікову ставку. Всі ці обмеження, і валютні, і адміністративні, вони були абсолютно правильними. При тому, що ми завжди казали, що інфляційне таргетування і гнучкий валютний курс є правильними політиками Центрального банку в мирні часи. Абсолютно правильно Національний банк зробив, що фактично обмежив валютний ринок і перестав змінювати облікову ставку на період війни. Тому що ніякого ринку в період війни немає. І третя причина, також, я думаю, важлива, це значно кращий рівень диджиталізації і операційної гнучкості, то, що ми називаємо operational agility банківської системи на момент початку війни. І великою причиною цьому, власне, стало те, що криза коронавірусу, яка тривала 2 роки до початку війни, це погано було, але вона допомогла банківському сектору підготуватися саме до цього. Ми навчилися бути значно більш диджитальними, значно більш гнучкими, перейшли на гібридний формат роботи, і фактично, що нам вдалося під час війни, це фактично всім піти в онлайн і керувати банком, і з будь-якого місця, будь-то в Україні, будь-то за кордоном, і робити все в цифрових каналах. От я думаю, ця підготовка 2 роки ковіду нам також допомогла. Це основні причини з моєї точки зору. Дякую. Thank you very much. And my next question would be to Prveen. Prveen, do you agree with what was said? And how do you see the current NBU policies? So I know that you waived many regulations, for example, the regulations on capital, on the NPLs and so on. So how do you see the National Bank's policy? Was it successful in helping the banks to withstand the first months of the storm? You are on mute. Thank you. Дякую, вибачте, дякую за питання. Насправді я маю повністю погодитися з Олександром. Дійсно, фактично неможливо підготуватися до будь-якої кризи чи війни без тривалої, довготривалої роботи над помилками, над проблемами і без вибудовування стійкості, внутрішньої ефективності процесів, як це відбувалося в Україні роками в банківському секторі. Тобто будь-які, тут я скажу, скажімо так, зворотні дякую, будь-які дії регулятора не можуть бути ефективними, якщо банківський сектор сам по собі не слухає, не реагує і не є ефективним. Тому
все, що дало змогу проходити відносно стійко перші виклики цього нового вторгнення повномасштабного, це якраз оця тривала робота банків, перш за все, над собою, над покращенням своїх процедур, разом з Національним банком. Що стосується наших перших дій, то дійсно ми там приймали рішення, які були критичні з нашої точки зору, але я би тут сказала декілька важливих моментів. Перш за все, ми дійсно, ми думали декількома напрямками. Про що зазначив вже Олександр, це, звісно, валютний ринок. Зрозуміло, що там у нас немає можливості, скажімо так, у ринку функціонувати як у ринку, тому що немає надходжень фактично, і ринок без надходжень, без пропозиції валюти він вмирає. Відповідно, там фактично рішення було очевидно, там потрібно було це все призупинити. Монетарна політика також в таких умовах, канали просто її дії перестають працювати, тому очікувати, що ви в умовах війни можете ставкою на щось вплинути, досить складно, тому теж було досить очевидне рішення. З іншого боку, в банківському секторі більшість наших регуляцій, вони все ще мають зміст і вони продовжували грати важливу роль. Тобто вимоги, які убезпечували до всіх цих обставин стійкість банків, вони самі по собі зміст не втратили. Тобто ми не відміняли тотально банківську регуляцію. Що ми зробили? Це ми, по суті, по максимуму, наскільки це було доречно, зберегли вимоги, які ми вставляємо до банків, але десь скоригували там ті моменти, які було б досить складно очікувати, там, виконувати їхнього виконання під час такого глобального шоку. Ми зробили все можливе на перших порах для того, щоб, наприклад, банки могли реалізувати свої плани з надання кредитних канікул. Ми, це важливо, дали чіткий сигнал, що ми не збираємося банки за якісь порушення виводити з ринку, тому що очевидно, що ці порушення спричинені зовнішніми подіями. Тобто ми фактично дали цей загальний сигнал, що ми готові співпрацювати з вами зараз і потім дати час на відновлення. Але при цьому ми не робили якихось точкових підкручувань для того, щоб здавалося, начебто сектор працює там так, а не інакше. І далі ми очікуємо якраз, що будемо працювати в цьому ж руслі. Тобто ми хочемо бачити справжню картину в секторі. Ми розуміємо, що ця картина подекуди може бути досить такою неприємною, тому що війну важко переживати всім, але ми готові разом йти на відновлення. І ще один блок рішень, які ми приймали, це рішення з певної допомоги, підтримки сектору. Наприклад, ми запровадили додаткові інструменти рефінансування з перших днів. Ми багато чого зробили в операційному полі, тобто там з підтримки підкріплення готівкою. Ми відмінили комісії за певні там операції, наприклад, в СЕП. Тобто робили якісь кроки, які, очевидно, були спрямовані просто на підтримку роботи сектору, наскільки це можливо в таких складних умовах. Це, якщо так загалом, спробувати узагальнити все, що було зроблено, хоча насправді дуже багато рішень, їх всі одразу і не пригадаєш. Prvin, you mentioned you see the real picture. Can you describe it to us, please? Like, if you can, how do you assess the real NPL levels now in the banks? If we're talking about, for example, commercial loans, loans to individuals. Я маю зазначити те, що, мені здається, очевидно більшості учасників ринку зараз, що ми ще не бачимо повної картини, і для того, щоб побачити повну картину, нам усім потрібен буде час. З одного боку, тому що все, що зараз відбулося, це для когось з бізнесу, наприклад, там, чи з домогосподарств, це був перший ефект негативний, і вже зрозуміло, що бізнес просто не може продовжуватися, і це такий відносно простий, але дуже неприємний кейс. Але це меншість. А далі ми будемо стикатися з повноцінними наслідками розгортання економічного спаду. Ми розуміємо, що ВВП країни цього року скоротиться. За оцінками Національного банку, досить суттєво скоротиться. І, відповідно, це вже буде відображатися на тому, яка частка підприємств з часом почне відчувати складнощі з обслуговуванням своїх позик. І яка частка домогосподарств, населення фактично не зможе отримувати доходи на попередньому рівні, відповідно, не зможе обслуговувати позики. І на те, щоб цей весь такий клубок розкрутився,
очевидно, знадобиться певний час. Тому зараз ми можемо говорити лише про перші якісь там сигнали. Так, ми отримали попередні сигнали від окремих ринків, банків, ми оцінили інформацію. Деякі банки підійшли досить консервативно, і вже бачимо, що зросла обсяг резервування, і фактично банківський сектор в першому кварталі вже працював з невеликим збитком за рахунок оцих вже сформованих резервів. Але це не та повна картина, яку ми, скоріш за все, побачимо як наслідок цієї кризи. Тобто для якихось банків, які були зараз більш консервативними, може бути навіть певне зменшення резервів, але для більшості банків системи очевидно, що надалі ще будуть додаткові втрати. І сказати, якби я зараз назвала будь-яку цифру, то, напевно, мене можна було б назвати голослівною. Тобто нині інформації недостатньо для того, щоб сказати, скільки це точно буде. Єдине, що треба розуміти, що ці втрати дійсно мають і можуть бути дуже матеріальними. Але виходячи з цього розуміння, я якраз і говорила про те, що ми готові чекати, скажімо так, певний період для того, щоб система відновилася від цих значних втрат, після того, як ми вийдемо в певний етап стабілізації. Yeah, thank you. Thank you very much for this answer. And my next question would be to Alexandr Pavlov from EBRD. So how do you see this picture from abroad? Do you agree with the previous speakers that it was really surprising of how resilient the Ukrainian banking system appeared in the face of this tragedy? And how do you see the challenges it is facing now? Which policies maybe you can recommend for Ukrainian National Bank and Ukrainian banks to apply? Yes, hello. Thank you very much for the opportunity to speak. I wouldn't say that it's a view from abroad. In fact, I represent the Kiev office of EBRD, and yes, indeed, physically, most of us are now outside of Ukraine, but we continue working in the market and following the events, and we continue investing in the country despite the situation. And with regard to the financial sector, indeed, the reason why we still continue investing, and we're actually looking at increasing our investment into the country, including in the financial system, is the fact that the resilience which has been demonstrated by the system has been really and truly remarkable. And many people in the BRD would even say outstanding. I would attribute this resilience, I think, to the very outstanding exhibit of unity and cooperation of all the stakeholders that make up the financial system. A lot has been said already about the National Bank, and I would completely agree that the previous work of the National Bank to clean up this banking system, to make it strong and to supervise it in a proper way have played a great role. Then also the National Bank was ready to move ahead with specific measures to handle the acute crisis situation when the war started. That was also extremely important and well understood by the banking sector players. Then, of course, the second most important stakeholder is the banking system itself, the banks. And here, we work with quite a large number of banks in Ukraine, including almost all of the state-owned banks and quite a number of private banks with different ownership. And the way the banks, their management, both supervisory boards, management boards, and the normal staff have handled the situation was truly outstanding. Maintaining the operations of the banking system, the payments, all the basic services to the population, to the companies, to the state. This was amazing. And to see applications for financing coming from our partner banks already in the first week of the war really gave us a lot of comfort that life goes on, life continues, that we will together maintain the economic stability in the country. But let's also not forget the third important stakeholder, which is the market, the corporates, the companies. We hear from our partner banks that
the discipline in payments remains remarkable and quite different from the previous crisis. Let's say now everybody is trying to be current on their payments because everybody understands that the banking system has to continue to be alive and to continue servicing the economy and leading to the victory. So yes, I would say that the view from an international institution is that we see a country and we see a banking system which has stood up to the challenge, which is adjusting very quickly and very well to this challenge, which is doing its best. Of course, there will be issues, of course, there will be problems, and we will need to deal with a lot of issues and a lot of additional investments that will need to be done. But the banking system is there, it's fully functional, fully operational. And the proof of that is that since the start of the war, the EBRD has already approved more than 150 million worth of new exposures into Ukrainian banking system, which we are gradually implementing with our partner banks. I will stop here. Yeah, thank you. Thank you very much for this perspective. And now my next question would be to Roman Sульжik, the person who has like hands-on experience with this crisis, also in one of the biggest Ukrainian banks. It's a state-owned bank, Privat Bank, and that's I think I view it as a big challenge. And actually, we appreciate what you're doing there very much. Can you please tell us, as a member of supervisory board, what was your experience? What were the major problematic stuff, and what was done well in managing the bank through this war? Да, дуже дякую всім, що приєднались. Ну, дивіться, для мене це так, не перший кризис. Я переживав в Нью-Йорку ще кризис інтернету. У 2008-му я був в JP Morgan, коли казали, що фінансовий кризис просто весь світ накриє. І ви знаєте, зараз просто що зробив Приват, для мене просто неймовірно. Тобто, то, що ми, по-перше, ми увійшли в цей кризис, ми були дуже переліквідовані. Тобто, перше, в доларах, євро. Тобто, у нас була дуже така прудент, дуже така, знаєте, відповідальна ризик політика. Тобто, у нас були дуже великі залишки в доларах і євро спеціально для того, що ми казали, якщо в Україні буде якийсь кризис, буде якась криза, то доступ до валюти буде дуже важким. І те, що в нас була ця подушка, це нам неймовірно допомогло і допомагає зараз. По-друге, це героїзм наших співробітників. Тобто люди, котрі навіть в зонах, котрі були вже біля, обстрілювалися росіянами, те, що люди продовжували розвозити в банкомати готівку, те, що люди продовжували відкривати відділення, те, що наші айтішники працювали і Приват всю війну працює, платежі, все. Це просто неймовірно. Тобто, насправді, більша заслуга того, що ми зараз бачимо, що Приват продовжує бути найбільш таким надійним, мабуть, і стабільним банком в Україні, це наші просто рядові співробітники. Ми, як наглядова рада, це були такі, знаєте, дуже такі, навіть такі філософські рішення. Тобто, що нам зараз робити? Тобто, наприклад, повинні ли ми зараз заробляти гроші? Да? Ми були самим прибутковим банком того року. Чи цього року ми просто можемо працювати в нуль і максимально робити легше для наших клієнтів, знижуючи комісію? Очевидь, що ми не можемо працювати зі збитками, нам потрібно платити людям зарплатню і все інше, тобто ми не можемо бути збитковим банком. Але чи повинні ми зараз максимізувати дивіденди та податки для держави в наступному році, чи ми зараз повинні максимально зробити для наших клієнтів? Інше філософське, не філософське, а таке, знаєте, питання, що ми зробили, це ми стали дуже контрциклічними з точки зору нашого ризику. Що це означає? Тобто, взагалі, теорія такої контрциклічної ризиків каже, що в гарні времена ти дуже так щільно дивишся на ризики, і ти не роздаєш, тобто не береш на себе дуже забагато ризиків. Зараз
Це нам дозволило, щоб ми були дуже, ну, скажімо, обмежено в наших ризиках. Зараз це нам дозволило, зробило нам пространство для того, щоб ми змогли зараз дуже швидко починати роздавати кредити як населенню, так і державі. Тобто ми, наприклад, бізнесам з початку війни наш кредитний портфель бізнесу збільшився більш ніж на 50%. Тобто просто з початку війни ми віддали на 50% більше позик, ніж в нас було на початок війни. Для держави те ж саме. У нас, наприклад, в стратегії було написано, і це правильно для продажу банку, що ми повинні не мати взагалі держборгу ОВДП на балансі банку. І ми працювали в цьому напрямку. З початку війни ми повністю поміняли свій напрямок. Тобто ми повністю сказали, да, зараз правильно для країни, щоб ми покупали і ОВДП, і військові облігації, тому що зараз, то що всі казали, в країні є, у держави потенціально є дира в бюджеті, треба її закривати поки що позиками, тому що допомога від наших західних партнерів, допомога репарації від Росії, вони прийдуть, але це займе деякий час. Цих грошей, що ми получимо, буде достатньо, щоб це все покрити. Тому я, наприклад, як людина, яка приймає рішення, я на це дивлюсь, що ми зараз, да, за гроші наших вкладників, ми зараз купуємо більше ОВДП і більше військових облігацій, але для мене це розумна річ, тому що ми даємо, так би мовити, такий bridge loan, ми даємо тимчасову позику нашої держави для того, щоб держава могла зараз вистояти і перемогти в цій війні. Тому що якщо ми не переможемо в цій війні і Україна перестане існувати, це все вже не має значення. Тобто, а коли ми переможемо, і Україна переможе обов'язково, гроші, котрі прийдуть від репарацій, від того, що ми будемо вступати в Євросоюз, це буде, ну, якнайменше 500 мільярдів доларів, а може і трильйон, то, що зараз каже Шмигаль і все інше. Я теж думаю, що це буде цифра від 500 мільярдів до трильйону. Це все дозволить, це всі тимчасові проблеми, вони всі будуть перекриті. І це ж саме буде з інвесторами. Да, зараз всі біжуть з України, але коли ми переможемо і коли буде зрозуміло, що ми там не через 30 років станемо членами ЄС, а через 5 років, це буде дуже інший ризик профіль нашої країни, і все це повернеться. Тому я дуже пишаюсь, що мені випала честь бути частиною команди «Привата». Я вважаю, що ми неймовірно добре проходимо через цей важкий іспит. І, давайте навіть, мені прес-служба, ось коли навіть почалося, я ще не знав, чи дозволять мені це сказати чи ні, але я скажу, дивіться, ви всі бачили, що останні тижні були трошки перебої з працею «Привата». Тобто, і ми про це не казали прилюдно, тому що робота велась просто неймовірно. Люди працювали днем і ночі, тому що з початку березня Національний банк вперше в історії України дозволив банкам мати клієнтські дані за межами країни. І ми останні 45 днів, це було просто неймовірно. Якщо б мені сказали, що такий проект займе 2 роки, я б не повірив. За 45 днів ми зараз, весь «Приват» працює в Європейського Союзу. Не раз його бомбили, там повилітали стекла. Ви розумієте, що б було, якщо б вони змогли знищити дата-центр «Привату» в Києві або в Дніпрі. І зараз «Приват» повністю працює з Європи, і це таке неймовірне досягнення, що тобто неможливо собі уявити. Ви побачите дуже системи, це просто неймовірна річ, і ми це зробили ось за останні тижні. Так що. Yeah, Roman, thank you very much. And just a super quick question to you and to Olександр Писарук. Can you give me 2 numbers, the increase or the number of the NPL in private bank and the number of increase in corporate loans or decrease in corporate loans? Давай я почну, тому що я вже відповідав. Just very quickly, okay, Rom? Да, я ж кажу, що у нас десь інкріз порядка на 50% портфель збільшився, немає остаточної цифри, це близько 10 мільярдів гривень. А по НПЛ ми теж поки що не маємо інформацію, навіть якщо б вона була, я б не знав, чи я міг би тут озвучити, тому що НПЛ враховуються з, по-перше, 90 днів,
а по-інше, це ще не пройшло навіть 90 днів з початку війни, а по-інше, це зараз кредитні канікули, тобто ми всім дали кредитні канікули, просто ти, якщо хочеш бізнес чи просто споживач, ти просто нажимаєш на кнопку і кажеш, я беру кредитні канікули, тому поки в тебе кредитні канікули, в тебе немає інформації по НПЛ. Я б хотів Okay. Alexander, do you have this information, or can you share it with us? Probably how many clients probably it's your forecast rather, if you take into account this 90 days period. So what's your forecast on the NPL level, like let's say the end of this quarter? По-перше, я б хотів би погодитися з тим, що казала Первін. Первін відповіла на це запитання конкретно, чітко і зрозуміло. Немає ніякого сенсу зараз оцінювати НПЛ станом на сьогодні або на вчора, або робити великі прогнози на кінець року, тому що ми не знаємо, скільки буде продовжуватися ця війна, які будуть наслідки для економіки, які будуть наслідки для наших клієнтів, який буде вплив відповідно на те, що ми називаємо non-performing loans. Я вам чесно скажу, оцінку цього можна зробити лише через 3-6 місяців після закінчення бойових дій, я би так назвав, не війни, бойових дій. Тому що наслідки зруйнованої інфраструктури, зруйнованих бізнесів, вони займають час для того, щоб вони проявилися на балансах банків. Тому рекомендація для проведення, наприклад, стрес-тесту Національного банку, це те, власне, що ми робили в 2014-2015 році, робити це не раніше, ніж через 3 місяці після закінчення війни або бойових дій. Тому робити будь-які зараз, озвучувати цифри, по-перше, вони сенситивні, по-друге, вони не репрезентативні, і по-третє, вони всі поміняються. От я би так на це відповів. Yeah, thank you so much. So just gradually turning from the bank's perspective to the perspective of the monetary policy. And now I want to ask Gary, what do you think about the new policies of the National Bank in monetary sphere? So we know that inflation targeting was dropped, the exchange rate was fixed, and the direct budget support line was actually established. What do you think of it? How do you assess this policy? Thank you. Yeah, let me start with that. In this fully unjustified war, Ukrainians, public institutions, and decision makers keep doing an extraordinary job. And here I would like to talk about 3 points. Firstly, on past reforms before I can go to the current challenges. Forward-looking inflation targeting and consistent key policy decision making were very important to strengthen trust into the banking sector. As well as to the currency, and transparent communication positively affected the stability of the sector. And as a result, there is and has been strong trust in the independence of the National Bank, and the NBU won and has a strong reputation on this. And also foreign reserves were accumulated, which is also very important. Secondly, on current challenges, these past reforms increased room for maneuver for these current challenges. And as part of the martial law, the National Bank had to fix the exchange rate at the hryvnia US dollar rate of the 23rd of February, therefore temporarily abandoning the focus on inflation targeting and switching to a fixed exchange rate regime. Was a wise decision, which is needed to anchor trust in the sector and the currency currently. And now gradually FX selling to public, as well as limited FX interbank market operation could be restarted. So here we can see that all these decisions were very wise and prudent. And this policy regime shift also implies budget financing support. In the time of war, it's very important because tax revenues went down, there are high expenditures. So this is very important support, but of course it should be narrowly restricted to the
period of Russia's invasion to preserve trust in the independent institutional role of NBU as a monetary policy authority. And as a third point, I would like to talk about future challenges in a post-war reconstruction phase, a gradual resumption of the inflation targeting policy would be very important to support market mechanisms on this market. One step would be to gradually reduce capital restrictions to support market mechanism on the exchange rate determination. And when the situation allows, of course, also when, for example, external trade starts to go in the direction of normalization. And here Ukraine can work on experience, as it was previously said, from 2014-15, when the war in Donbass was starting and Crimea annexation, and Ukraine introduced capital restrictions and then gradually slowered them and abandoned them. And now in parallel with resuming market-oriented floating exchange rate regime, also price liberalization would be important and to accelerating domestic production and exports, and which will bring fiscal revenues, of course, and FX inflows. These and further steps will bring monetary policy closer to market-oriented transmission channels, mechanisms, which we have seen before the war and before Russia's invasion now. So let me finish this statement with highlighting that the independence of the national bank is very, very important. And as soon as the situation allows, inflation targeting policy should be one focus. Thank you. Mm-hmm. Yeah, thank you. Actually, you were just one step ahead of me, because I was going to ask to start the second round of questions with the question of what are the major policies or probably institutional reforms which you see as crucial for Ukraine in its way to European Union integration. Yeah, I know that's the thing you follow. So yeah, sure. Yeah, thank you. Yeah, coming to post-war phase, there will be, of course, many challenges with, of course, reconstruction of the infrastructure and economy. And there will be, here we can see on the one hand, budget financing support should be then a role of partner institutions, partner organizations, partner countries, while the national bank should really go in the direction of focusing on only on monetary policy issues. IMF, EU have already announced some support for the reconstruction phase, but I think for them also rule of law would be important, also when Ukraine starts going into the direction of EU membership. But rule of law can also be seen in the context of monetary policy. When NBU's inflation targeting policy will be resumed, will bring market mechanisms back. And we found in an analysis from 2020 that interest rate margins include also risk premium on rule of law. And when rule of law reforms will be brought and reforms will be improved, then financing costs can be reduced, which will, of course, be very helpful in the reconstruction phase, helping investment opportunities and also bring Ukraine much closer to the EU. And the final point I would like to mention, there is a current recent discussion ongoing based on proposal from Gorodnichenko and Churi that monetary policy shift can be done from hryvnia US dollar to hryvnia EU euro focus. We found that very interesting, and this aspect can become more important when Ukraine starts to have
or you will have much more integration in the in trade with EU. Also, in this path to EU membership, Ukrainian banks will go closer to EU banking union regulation. So this might be very interesting, but this point seems rather future focused, and so I do not want to go deeper in here because there will be challenges, but it's more future. Yeah, EU banking regulation would be challenging indeed. My next question would be to Alexander Pavlov. I know that the EBRD does many things now to support Ukraine. Do you envisage some concrete programs or some steps which are being run now, or what do you plan for the future? For example, it could be lending to state-owned banks or to the other corporates, or what are you doing as the EBRD to assist Ukraine in this war? Yeah, thank you. That's my favorite question because that's what we are busy with every day of the week. But just to follow on the previous question, perhaps, or the previous topic, one of the important things which I haven't mentioned, I think that contributed to the resilience of the system already now, and that will continue to its rebuilding, is the corporate governance reform and the corporate governance principles that have been recently, well, relatively recently in the past years, introduced both in the private sector, but also in the state-owned banks, which have allowed all of these very efficient, very professional handling of the situation. And it's very important that at the reconstruction phase, this movement towards proper, transparent corporate governance continues in the country. And this is how the banking system will continue operating in a proper way. We think it's extremely important, and we are sure that the authorities and the regulator will work with us together and the other IFIs in this direction. Now, talking about the EBRD's approach, it is basically split into kind of two phases. One of them is now the immediate response and the immediate support that we can effect during the war, while the country is under immense stress, and it is impossible to assess the proper financial standing of the banks and their capital levels at this point in time. Still, we want to, and we will continue working. And then there's obviously a second phase, which is the reconstruction phase, which has already been mentioned by Roman. There's going to be a lot of investment needed. And in fact, if you look at the amounts of capital and loans in the Ukrainian banking system, that's probably not a huge amount compared to the rest of the recovery amounts that will be needed for the infrastructure and industrial and social aspects. So in that sense, we are pretty confident that there will be international support gathered in various ways to support the let's say recapitalization and restart of the banking system. That's going to be manageable. There are instruments available. The most important is that there are banks available and there are properly run banks available. And they have proper operating systems and business models. So there is something to build upon. It's only a matter of money, basically speaking, and the money is forthcoming. But talking about our most immediate kind of activities, you may remember that already in the first 2 weeks after the war began, EBRD has approved a 2 billion resilience and livelihoods package for Ukraine and the affected countries. For us, we work in 38 countries, and quite a number of the countries, apart from Ukraine, are also affected by this situation, as you perfectly understand. Many of Ukraine's neighbors have accepted a huge number of refugees, and this situation will continue for months to come, and these countries need certain help to deal with this. There is need to help the temporarily displaced people to find their ways in life and to facilitate their existence for the forthcoming time. So this is one of the areas where EBRD, together with the other IFIs, is looking at investing and helping. But speaking more broadly in terms of sectors, but more narrowly focused in terms of Ukraine,
We are looking at such areas as food security, energy security, municipality services, SME finance, and trade finance as our key areas. These have been identified as the areas where we can provide financing rather quickly, which is very relevant for the banking system. In particular is, for example, the trade finance program, which we have expanded by about 40% in terms of volume since the start of the war already in Ukraine, and there is more to come, assuming that banks continue bringing us new transactions, new interesting and proper transactions to finance. As the second specific and bank-related product that we are offering now, it is in the area of risk sharing in loans to SMEs and corporates, in particular with relation to the food security area, with the agri-producers, with the importation of foods, with the distribution of foods, with the refinancing the retailers, but also the exporters, the large and mid-size and the small Ukrainian farmers and companies, which have now lost access to working capital finance that they used to have before, and it has to be restored. So we're working on this together with our partner banks to basically blend the risk-taking capacity, the funding capacity, and the, let's say, technology, financing technology capacity, to split the risk between the banks, between EBRD, and between the donors. We're working very intensively with international donors for Ukraine, and there's plenty of those, trying to generate funds which help us take more risk in Ukraine, which in its turn allows the banks to take more risks in Ukraine and to continue lending activity on prudent banking principles despite the very difficult war conditions. Hey, Masha, can I just answer Alexander a little bit? Can I? Roman, yes. And Alexander, you just mentioned corporate governance, and I just want to say that as somebody on the front lines, I'm actually seeing it being rolled back massively, especially like last few months. Like the people who were attacking corporate governance before the war, they somehow just activated themselves, and you know that they passed this 48 hours law that potentially can require CMU to have all managers be present at the place of registration of the company, and those who cannot be supervisory board members, management board members will be fired. And just today, we just got a CMU order saying that all employees need to go back to Ukraine, and if somebody doesn't come back to Ukraine, needs to be fired. I mean, I hope that our lawyers are reading it too strictly, and we're going to try to get clarifications from CMU. But right now, theoretically, it may mean that all the people, this is mostly women, who left the country, who continue to work for private bank outside of the country, may need to come back or otherwise be let go. I mean, this is just absolutely mind-boggling. I feel that the same people who had this narrative before the war, they were saying Russia is good and West is bad, all this corporate governance, all this stuff that they're pushing on us is bad, it's like foreign control, whatever. Now these people, they cannot say Russia is good anymore, right? But they continue to say foreign is bad, foreigners in supervisory boards are bad, foreigners in management boards are bad, and they're actually implementing these laws. So I'm asking you guys, like the foreigners on this panel, members of the IFIs, if I were you, I would pay like really, really serious attention to this, because I feel that some people, I mean, it's through malice or through just not understanding how things work. The fact that these rollbacks of corporate governance are happening is extremely disturbing to me personally. Mm-hmm. Yeah. Well, Roman, I couldn't agree more. We've been following these developments, obviously, and the overall corporate governance reform for many years now. And in the past months, of course, we have been delivering the right messages at all levels as necessary. It is what it is. That's exactly the reason I wanted to specifically highlight the importance of corporate governance principles, compliance going forward. And even now, I mean, in the work conditions, frankly, it is just much more important, to stick to the proper, well-proven, well sort of
proven methods of managing, enterprises in a proper way, and banks in particular, which are so sensitive to people, let's say, right? What are banks? Banks are people and IT systems. This is it, nothing else. It's not a plant. So you need to be sure that, people can continue working in a proper framework, and they can continue managing their business as they're entitled to by the legislation and by the best practices and the experience of the international experience, which has been there, it's proven itself. So yes, we will continue. There is, the cooperation, the coordination between the IFIs is strong in that respect, both with the IMF and the World Bank and IFC and EBRD. We are quite, we work on the same front. I don't think there's any need to create any additional fronts in this country at this period of time. There are enough fronts that need to be fought. So I hope this will be resolved soon. But going back to the EBRD's activities and plans, so I mentioned the trade finance is our sort of primary quick response. Let's say it will continue, it will be expanding. Then we will work in the area of risk sharing, trying to support and promote lending to the economy, and in particular to agro and the SME sectors. There are quite a number of initiatives clearly in the other sectors, which I don't want to cover at this point in time. Clearly, we're working with companies like Naftogaz and Ukrzaliznytsia and so on and so forth. So we will be putting things together as life goes on. And in the future, at the recovery phase, I think we will focus, first of all, on creating and participating in the proper framework for the system's recapitalization, lending restart, and we will need to expand the range of our products, also to be able to support financing of green economy, of energy efficiency economy, of residential housing, rebuilding of houses. You can only mention what needs to be financed in this country, and we will use all of our capacity to do it. The EBRD has entered the crisis in a pretty good shape as well, just as the Ukrainian banking system. We recorded a record profit last year of 2.5 billion euros. So we're safe and sound in terms of our capital and ability to deploy it in the right places. So just wait for more news from the EBRD. There's annual shareholder meeting coming in 2 weeks' time in Marrakesh, and Ukraine will be featuring quite strongly in this event. Yeah, thank you. I've heard the magic word recapitalization from the EBRD. It sounds like participation probably in some banking capital, I hope at least. But my question will be not to you, but to Roman. How do you see the state-owned banks? But just very short, please, because we are running out of time. Will they be, after the war, will they be privatized, or will be used as the venues, the institutions for country rebuilding? What do you see? Just very short. Ага, давайте я переключу знову на українську. Дивіться, це настільки важко зараз дивитися так далеко. В нас був план приватизувати Приват у 24-му році. Зараз зрозуміло, що цього не відбудеться. Це буде завдання, буде праця Кабінету міністрів України та наглядової ради, яка там ми чи якась нова наглядова рада, після війни, яка буде стратегія Привату. Якщо власник вирішить, що Приват повинен для того, щоб допомагати відбудовувати, а потім його приватизувати, будемо робити так. Тому що так, дуже багато речей, котрі можуть робити такі державні банки, як, наприклад, продовжувати працювати у ризикових зонах, те, що може не всі комерційні банки будуть робити, ми можемо це робити. Тобто, для цього, як я і казав, потрібно, щоб збереглись ці всі інструменти корпоративного управління, щоб все це збереглось. Тому що якщо цього не буде і з Привату зроблять знову якийсь там кишеньковий банк, який буде там видавати там своїм якісь там позики і нести збитки, то да, можна буде зробити дуже-дуже велику шкоду державі. Так що, чесно, Маша, я не знаю, я не маю такого сильного в'ю. Ми зараз співпрацюємо
співпрацюємо з багатьма інститутами, думаючи, як ми вже можемо, використовуючи наші дані про бізнеси, про людей, як ми зараз вже можемо що робити, щоб направляти до людей допомогу. А що буде там декілька років після війни, я не знаю. Ну, я б хотів, щоб деякий час, може 2-3 роки, Приват попрацював у цьому напрямку, використовуючи нашу інфраструктуру і все, щоб допомогти швидше відбудувати країну, а потім, я думаю, що він стане ще сильніше і його продати. Тобто ціль продати не потрібно змінюватися. Yeah, thank you. We just have 13 minutes left, so I will ask questions myself and ask some questions from the audience. I'm sorry I won't ask all of the questions because some of them we already covered. Probably what is interesting to me and to the audience now, it's a question to Prvin. Do you see the monthly, daily, weekly increase in the cash withdrawals from abroad? And probably if you can compare it to the remittances which Ukraine gets from abroad. And do you see the withdrawals from the individual and corporate accounts in Ukraine? Дякую за питання. Перш за все, давайте поговоримо про відтоки в Україні, так, які ми спостерігаємо. І тут, насправді, досить цікава ситуація для всіх, неочікувана, можливо, але позитивно. Банківська система загалом зберігає кошти. Якщо подивитися на обсяг загалом фондування, яке було в банківської системи на початок повномасштабного вторгнення, і зараз, то фондування зросло. Перш за все, тому що зросли суттєво кошти населення на рахунках, і це частково дає відповідь на питання, чи є загалом суттєві відтоки коштів населення в Україні або ж за кордоном, тому що це все умовно один котел, то суттєвих відпливів коштів немає. Ну, більше того, загалом обсяг депозитів і рахунків населення зростає. Як спочатку, з 24 лютого, зростання за гривнею близько 20% по системі. У валюті певне зниження, і це от якраз друга частинка коментаря, що частково дійсно кошти знімаються з валютних рахунків за кордоном, частково кошти знімаються також за кордоном з гривневих рахунків, це можливо, вони відповідно трансформуються у валюту. Скажімо так, ми дуже пильно дивимося з цією ситуацією. Сказати, що це є якийсь надзвичайний ризик для системи зараз, ну, було би неправильно. Ми постійно пристосовуємо свої правила гри, скажімо так, для того, щоб ця процедура з одного боку була можливою, тобто був доступ до коштів у населення, можна було зняти в будь-який момент і використати, з іншого боку, щоб не було зловживань. Наша позиція така, щоб ті якраз певні зловживання, які ми бачили, які не мали системного впливу, вони не погіршували стан системи, але тим не менше вони були. Наша позиція була в тому, щоб за рахунок певних обмежень ці зловживання припинити, але при цьому зберегти максимальний доступ до коштів для населення всередині країни та зовні. Ну, що стосується бізнесу, то у бізнесу були по правах певні відтоки коштів через те, що потрібно було сплатити зарплату, потрібно було сплатити податки, але вже останні тижні, фактично навіть вже місяць, понад місяць, ми бачимо навпаки, що збільшується обсяг коштів на рахунку бізнесу, тобто трошки відновлюється споживання. Відповідно, частина коштів, вона якби спрямовується знову ж таки на оплату товарів, послуг, і тому загалом в банківському секторі зараз якраз з коштами і з ліквідністю все більш ніж в порядку, і навіть, я би сказала, добре. Yeah, thank you very much, Prvin, for this answer. And the next question would be to Olександр Писарук on the policies. Like, this is the question that I wanted to wrap the discussion up, but I will still open it for several minutes if we will have a time. So what do you see? Are there any policies which are not there yet, but which might be taken by the National Bank or by the government to support the banking system through this period? And also, probably you can say what steps could be done from the point of view of international support. Can somebody do something internationally to specifically support Ukrainian banks?
Марія, дякую за запитання. Ну, по-перше, відповідь на перше запитання – ні, я не бачу ніяких політик, які додатково треба прийняти ні з точки зору ні з боку Національного банку, ні, чесно кажучи, з боку уряду. Національний банк, я вже сказав, зробив все необхідне на сьогоднішній день, нічого не потрібно. Уряд також зробив, між іншим, державні програми підтримки кредитування і 5.7.9 з новим стрімом, і програма парцельних гарантій – це критично важливі інструменти для забезпечення кредитування під час війни, зокрема агропромислового комплексу та інших секторів. Тому, я думаю, нічого не потрібно. Стосовно з міжнародних фінансових інститутів, ну, я можу послатися на те, що сказав Олександр Павлов раніше, і то, що ви всі казали, да, що роль міжнародних фінансових інститутів буде дуже велика під час реконструкції України, фінансування розбудови знищеної інфраструктури, фінансування економічного відновлення. В вигляді плану Маршалла чи будь-то чогось схожого на це, там роль міжнародних фінансових інститутів буде великою. По-друге, я бачу можливу роль міжнародних фінансових інститутів в рекапіталізації банківської системи після війни. Про це говорив Олександр Павлов. Там можуть бути різні схеми, може бути класична схема Національного банку України 2015 року, про яку говорила Первін. Це дати час банкам рік, два, три, залежить від необхідності на рекапіталізацію, але можуть бути інші варіанти, якщо збитки будуть досить високі, тому що економічне зруйнування може бути високим, тоді може грецьку схему може застосувати. В тих інших схемах може бути велика роль міжнародних фінансових інститутів. І третє, я б додав, це також дуже важливо, це тема, яку ми називаємо prudential equivalence. Це відповідність пруденційних стандартів Національного банку України з пруденційними стандартами Європейського Союзу. Це дуже важлива тема, тому що вона визнання пруденційних стандартів Нацбанку відповідними пруденційним стандартам ЄС дозволить фактично європейським банкам вивільнити ресурси і капітал за рахунок зменшення активів, зважених на ризик, для розширення кредитування економіки. І в цьому сенсі я б хотів би подякувати Європейському банку реконструкції і розвитку, який проводить активну роботу разом з Національним банком в підготовці цього процесу. Дуже дякую і Нацбанку, і Європейському банку. Дякую. The question from the audience. What is it? Is everything fine? The question from the audience to you, Alexander, and probably to Первін as well. Maybe you both can answer if we will be short. We still have some time. What are three steps that are needed for the banks to survive the war with minimal consequences to their capital and shareholders' equity? So what could be the advice? Well, I mean, I think probably the question came in English, I'll answer in English. So the main tool is a classic risk management technique of portfolio and liquidity management. Nothing replaces this in any crisis, and particularly during the war. This is the most important thing to do. Banks need to provide support to clients, but be mindful of portfolio and credit risk and liquidity management. This is the main thing. And capital management. That's the one thing. Clearly, nobody will pay dividends. We all capitalize all last year profits, which is obviously, NBU told us to do so rightfully, and we, of course, would have done it anyway. So this is the second that would give us capital buffers to go through the crisis. I guess these are two important things. And the last thing, last but not the least, it's critically important for banks during the war to maintain operational continuity. Operational continuity, what Роман Сульжик mentioned earlier, actually, migration to the cloud is critical element of the operational continuity to mitigate the risks. And I think this is a critically important stuff that all the banks, not just Privat Bank, but many others are working on. Первін, please. Я, можливо, тільки дуже коротко додам, що я би ще зазначила про певну операційну гнучкість і ефективність. Тобто це те, що дійсно зараз банки демонструють, і це те, що було під час ковідної кризи. Ми маємо зберігати пруденційні, адекватні стандарти оцінки ризиків,
банки мається на увазі, і при оцінці нових клієнтів, і попередніх клієнтів, і при цьому максимально гнучко управляти всіма показниками своєї діяльності, тобто не стояти, вкопавшись на місці, а підлаштовуватися під ситуацію, дивитися, як зараз потрібно пристосувати там параметри кредитування, потрібно пристосувати параметри там витрати свої, де як потрібно що змінити з огляду на ситуацію. І фактично це те, що дало змогу дуже і дуже ефективно пройти через менше випробування ковідної кризи, блискуче просто. Я думаю, що зараз це вміння дуже гнучко і швидко реагувати на будь-які виклики, воно допоможе зберегти стійкість під час такої кризи сучасної. Probably the last question from the audience. I'm thinking about cryptocurrencies and again NPLs, but I made the choice for the NPLs. Can you tell us, is there any systemic decision about the non-performing loans which is being discussed? So the meaning here is you have to balance the interests of banks and borrowers, because many of them just lost their assets and they also need to perform on an ongoing basis. And if we're talking of individuals, they lost their homes, and these homes were probably used as a collateral in a bank, yes. So do you currently discuss any systemic decision on what will we be doing with the level of problem loans? Я можу відповісти. Тому що ми в приваті цього теж торкаємося, не знаю, чи як. Кому було питання? Давайте я швидко. Yes, I was thinking of Первін actually, but Roman, please step in as well. If Первін can answer from the National Bank point of view, it would also be good, but Roman, of course, you two are welcome. Так, тому що в нас дуже багато таких суд. Це дивіться, тобто ми зараз зрозуміло, що це буде наша величезна така, що як допомогти і людям, і бізнесам, котрі загубили свої там гроші внаслідок російської агресії, там, не дай Бог, загубили дома. Зрозуміло, що ми не будемо, як банк, доводити цих людей до банкрутства. Ми будемо думати, як це максимально допомогти. Але з точки зору того, чи ми працюємо над цим зараз, тобто в нас зараз є кредитні канікули, в цих людей немає проблем. Тобто ми зараз працюємо над тим, щоб відстояти, там, я ж кажу, фінансову систему України, це під час війни, щоб цього не було. Але в який час ми навіть саме думали, що вже за короткий період часу потрібно буде цим починати дуже плотно займатися. Я думаю, що в нас навіть і без Національного банку України, в нас, як у керівництва Приватбанку, є всі важелі для того, щоб зробити це, щоб це було і коректно з точки зору банку, і коректно з точки зору людей, котрі постраждали від російської агресії. Якщо можна, я тут додам. Я погоджуюся з тим, що Національний банк там роками з банками працював загалом над питанням НПЛ і над їхньою резолюцією. Відповідно, всі інструментарії є. Зараз проблема дійсно більш системного характеру буде, але в нас є принаймні одна загальна системна вимога. Ми очікуємо, що банки правильно відобразяють втрати, перш за все, і будуть постійно проводити комунікацію з позичальниками, відповідно для того, щоб сформувати цей пул кредитів, за якими дійсно неможливо отримати нічого, тому що просто там втрачено, наприклад, бізнес або втрачено житло. І ми будемо вже тоді, коли розумітимемо ці масштаби, напевно, шукати системне рішення із урядом, із іншими міжнародними також, можливо, організаціями для того, щоб відшкодувати втрати. Але питання основне в тому, що ми очікуємо, перш за все, від банків, щоб вони йшли по стандартній процедурі. Якщо ми розуміємо, що втрачена можливість отримати надходження за цим кредитом, тому що платити немає чим, або немає кому, або немає за що, це непрацюючий кредит, і його потрібно відобразити як непрацюючий кредит. І працювати з ним вже як із непрацюючим кредитом. Okay, I see. We just run out of time, and I want to thank everyone for participating in this discussion. Of course, not all the questions were covered because this is a very big and very
pressing topic, but still, nevertheless, we've made our impact, I believe, and I wish all of you to stay safe and for your families to stay safe and have a nice year ahead without war and without any conflicts in your life. Thank you very much to everyone. Bye. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.